7, 8, 9, junior for serious, 10 more, 10. They go through their moves unfazed by their surroundings in Korogosho, Nairobi, with one mission on their minds: to transform their lives through the King Abaka Boxing Foundation, an initiative started by retired Kenyan boxer Nick Abaka. Nikigrow niko kuna baadhi ya goals niko nataka kuachieve kwa life yangu. Na hizo baadhi ya goals, and think nashukuru sana pia juu niko na vitu 4 nataka kuachieve. First of all, niko nataka familia yangu ikuwe na the better place to ishi. The second one, niko nataka at least watu hiyo waende shule poa. The third one, ilikuwa ni open foundation. Na the fourth one, ilikuwa ni serve God. So, naweza shukuru God, hizo vitu zote zimekuwa zikifanya pole pole, through imani na pia kutilia bidii pia mazoezi. So, King Abaka Boxing Foundation ilikuja style ingine, ndio nimestaafu. Nini unique ile inaweza kuwa nafanya apart from watu wengine hawajaifanya? Unaona, jukani coaches, kuna coaches ndio wamekuwa wengi, na nilikuja notice kwa foundation, I think naweza sema most of the foundation unaweza pata kuna academy but hakuna foundation. So I think kasi sijakosea kwa Africa unaweza pata King Abaka Boxing Foundation, I think is the only foundation ile ina succeed. Unaona, so nitaka kuleta kitu tofauti. Mimi nimegrow hapa Kariobangi, nilitaka wa notice pia ule mtu amegrow ya Kariobangi anaweza kuwa askari through sports. Unaona, ule mtu amegrow ya Kariobangi life yake inaweza change. Ule mtu amegrow ya Korokocho Kariobangi pia anaweza ona home. Ule mtu amegrow ya Kariobangi pia anaweza rudi back na to give back to the community. I think mimi nitaka pia kuserve pia is not a matter nimeserve pia kutosha. So niko nataka na uzuri wangu pia ionekane, na ionekane through nini? Ionekane through sports. That's when nikuja na kitu unique kwa King Abaka Boxing Foundation. The Kenya Defence Forces sergeant grew up in Kariobangi, where crime was a major concern, but decided to use his hands to turn his life around to become a boxing champion. Growing up in slum areas imekuwa very difficult, ilikuwa na influence. Kwanza Kariobangi ilikuwa naweza sema ilikuwa one of the dangerous places, but siwezi blame kwa sababu at long last I think ilinisharpen niko venye niko saizi. Kulikuwa kuna influence ya drugs, kulikuwa kuna influence ya maneno na wizi, and then wala watu wanafanya hizo vitu with your friends, so it's like nitafanya nini niache kuingia kwa that influence. But naweza sema pia na kushukuru wa coaches wale tulikuwa kona kwa sababu walikuwa strict sana. Walikuwa notice nikienda na nje ile haifai, wananiambia pana, that's not the way to go. Akaniambia ukitaka concentrate in boxing lazima tu kuwe tu mwaminifu na pia kuwe mtulivu, kwa sababu ulikuwa unaweza pata saa zingine mmeenda toka zoezi na umepata pia vijana marafiki zako wametoka kufanya zile vitu wanafanya. So ulikuwa unapata kuna hiyo challenge, unataka ukue kama hao. Lakini sio unakupata kwa kama hao unajiuliza will you manage? Kwa sababu ulikuwa unapata hata baadhi ya wazazi wao walikuwa watoto wao kishikwa, unasikia watoto wao wameitishwa 50,000 ka fine, maybe ndio watolewe. Sasa mimi nilikuwa najiuliza because my mama alikuwa anapika chapati, and then nilipata baba amestaafu kazi. Sasa nilikuwa will my mom manage kupata hiyo pesa kweli hata kama ni 50,000 nianze kutolewa maybe kama nimefanya makosa ama kutolewa fine kama hiyo, siwezi manage. Na that's when nikaona tu hapana, the best thing ile kinaweza nisaidia ni boxing, na ni deal tu na boxing. At long last ilifungua njia. He followed in his father's footsteps to rise through the ranks to welterweight, middleweight and light heavyweight, which saw him win many accolades for his clubs and country. My dad was a boxer. Those siwezi sema ati dad aliniintroduce kwa boxing. My dad alikuwa anachezea chafua Kenya Police. After coming from retirement tukajipata kwa environment inaitwa Kariobangi. So through grow ya Kariobangi, challenges za Kariobangi, venye influence ilikuwa, at least nilienda nikachungulia kwa hall, na kuchungulia kwa hall niko naangalia kitu babangu alikuwa anafanya the same. Na hapo ndo nikajipata niko kwa introduction ya kufanya nini, akaanza kucheza boxing. Na kuanzia hapo ndio I think it was 1990 mpaka sasa hivi nacheza boxing na yep. He was a force to reckon with in the national championship and also represented the country in the intercities, the Zone 5 Africa Championship where he won gold, the Africa Championship where he won a silver, the Africa Military Games where he won bronze, in addition to the World Boxing Championship and Commonwealth Games.
He, however, missed out on the 2008 Olympics because of an injury after qualifying for the same. Abaka, who also joined the professional ranks in AIBA, however, hung up his boxing gloves in 2019, having at least achieved some of his dreams, but there was still much more he had in mind. Eddie Musi ndiye alikuwa my first coach kunifundisha boxing na kunifundisha jab. So ilinipicha kwa stages ali niligrow na naweza sema walitube basic nzuri sana, which is imenisaidia na imenimotivate mpaka saizi mali niko kuchezea ma junior championship. After junior championship nikakuja represent country, niliqualify Olympics 2008, but God willing, but mbaya nilipata injury so sikuenda, but nashukuru God tumeenda World Championship, nimeenda Commonwealth Games, and then as I say we are the pioneers wale wa kucheza aiba professional boxing. Na boxing imenifanya kitu ya maana because boxing imeniajiri hadi kazi. So I think nathank pia Kenya Defence Forces kwa wali notice na kuni notice na wakaniajiri job. So boxing imenifungulia njia nyingi sana in life. He wanted to pass on his skills to others in the same society that nurtured him, and that's how the idea of the King Abaka Boxing Foundation was born. The vision yetu ni to be center of excellence for emerging younger talented boxers. So nilikuwa nataka at least ni boxer lakini amesoma, ni doctor lakini ni boxer, ni lawyer lakini ni boxer. Si hata kwetu ni mtu wako tu one decided part ati ni boxer peke yake and then hakuna kitu anaweza fanya. No, ilikuwa kwa ni boxer, yeye ni daktari, yeye ni boxer, yeye ni lawyer, yeye ni boxer, yeye ni mwanajeshi, na which is pay imenifurahisha, nimefanya watoto wamekuwa na perspective tofauti saizi. But first, he had to win the trust of parents so that they could release their children to a safe environment, and that is where he had to seek the counsel of village elders who wanted to make sure that whatever Abaka had in mind was for the benefit of the community, as Ernest Gashie explains. Mimi kama mzee nilienda kwa wazazi na tukaongea na wazazi. Kitu ya kwanza ile kitu tulifanya ya kwanza ni kuita wazazi mkutano, na tukakuja tukakutana nao kwa hii shule, tukajadiliana na wao, na kwa hiyo kujadiliana kwao kitu ya kwanza walichagua viongozi, na hapo ndio mimi nilipata kuwa mimi ndiye wakilishi wa watoto kwa kila jambo lote kuhusu watoto, mimi ndiye nimewasimamia. So wakati walinichagua nilichukua hiyo role ya kuenda kutafutana na watoto, na tulileta watoto pamoja na ndio tukaanza commit kwa hii shule. He also approached his friend Robert Mushiri, who he used to play football with before he joined boxing, so that he could give him the much needed support, having gone through the system and seen how many children lost their way in daily hustles at the famous dam site. Tukiwa vijana mimi na Nikabaka tulikuwa tunacheza ball. So yeye akaenda hapa na akafanya boxing na mimi nikabaki kwa ball. So nikiwa hapa kwa community nilikaa nikaona watu wengi wanacheza ball, na ikifika kwa age fulani watu wanakuwa wanawachili. So tuliweza kukaa chini na Nikabaka na tukaweza kuelewana akuwa anakuja kutrainisha watu pia boxing, kwa sababu tuliona boxing iko na a lot of opportunity more than football. Ukiangalia huku sana watu wengi wanaingia kwa drugs na pia kwenda dam site. Tuko hapa karibu na dam site, so unapata watu wengi wanaanza kuhustle wakiwa wadogo sana. So usipo engage kwa maneno ya sports, watu wengi sana wanapotelea. The King Abaka Boxing Foundation has attracted children from not only Korogosho, but the neighborhood of Kariobangi, Dandora and Uruma as well, as they all sought to be trained by one of Kenya's outstanding boxers who had transited into coaching. Opening up na foundation na transition, naweza sema nashukuru sana Kenya Defence Forces kwa kuniamini. Unaona, kwa kuniamini ilibidi nilikuwa kwa mimi mwanamchezo, and then wakanotice uzuri wangu in boxing, wakanichukua nikakuwa kocha wa Kenya Defence Forces. Unaona, so unaona kama anaweza niamini na thank God kwa BFK
walini notice wakanifanyisha, nikafanya star 1 which is nilifaulu. Kwa saizi mimi ni star 1 coach. So no transition ninaweza sema imekuwa na baraka. They not only get to participate in local competitions, but also learn life skills which come in handy in their surroundings while giving them a purpose in life. It builds on, among other disciplines, responsibility, self-belief, resilience and commitment. Foundation ima benefit na different way. Wengine saizi wako na ile self-esteem, so wame overcome, self-confidence. Unajua anything dealing na slums is about kuwa manipulated. Unaona? And then pia unaona hiyo time kidogo tu unaweza kuonachukua mind ya mtoi uko nayo, unamfeed positive words, definitely atatoka na changes. Unaona? Lakini ukimwacha saa zote hakuna kitu yote anafanya, yeye anasoma tu akitoka shule ako mtani amekaa hivyo. Unaona inaleta pia thoughts tofauti. But unaona hiyo kuongea nao kuwafanyisha talanta, at least unaona unamnacha at early stages. The more unamnacha at early stages inakuwa more easy hata akigrow. Kwa utamwambia experience ya life yako na vitu ulifanya in life na sasa umezi overcome, wewe uko venye uko hivyo, wewe ni mzazi pia, anabambika na feel no, this is the way to go. And that's not all, as they are given time to focus on their education as well, so they get it right from the start, with well-wishers coming on board to assist them in times of need. So tuko in a situation that in generation to come kutakuwa na madoctors, tutakuwa na lawyers, na ile club tutakuwa nayo ama stand ama center tutakuwa nayo itakuwa inaweza handle vitu zote. Kama una feel uko busy sana into boxing, unaweza ingia kwa drawing. Uko busy sana into boxing, unaweza fanya in computer. Uko busy sana into boxing, unakuwa tuna balance each and everything. Na hiyo ni vitu saizi tunaomba, na hata tunaweza sema sana tukapata wadhamini, tunashukuru sana, because that is hiyo ndio kitu tunataka tufanye. Tunataka tukue na center yetu. Tunashukuru sana Deona mwenye hapa hivi kwa sababu ametupe privilege. Tuna train hapa bure, atufanye kitu yote, ametuachia space. Unaona saizi tuko na time yako. Ndio kuna kwa na time ya masomo, it is a school, but angalau amejua each and every Saturday watu wanakuja kutrain hapa, wametu recognize. So I think tukakuwa na center yetu sisi wenyewe, itakuwa the best way to go. Daniel Lennox, who has just finished his secondary school education, is one of the beneficiaries who learned to interact with others through boxing, adding that the sport doesn't discriminate but gives everyone an opportunity to discover themselves and avoid the pressures that come with living in such neighborhoods, forcing some of them to seek other alternatives. Kwa kwanza yenye naweza sema boxing imenisaidia ku build self confidence. Juu ulikuwa unapata ukikuja hapa pia nilikuwa nikikuja hapa una self confidence, nile unatulia, watu wanashindwa uongei, lakini the more unaendelea kutrain unaona kuna the more una build your self confidence, unaanza kuinteract na watu, unaongea na ulikuwa unatulia. Kwanza sana mimi nilikuwa naambiwa shule natulia sana. By the time nimeanza kutrain boxing nimeanza kawa nia watu wanaanza kusema, wanaanza kugundua na interact na watu sana. Wanashindwa wanauliza kwani nani ulienda wapi, ndo una squeeze umeanza kuinteract sana. Lakini sasa ni joy boxing juu hapa kocha atakwambia fanya hii zingine, kitu kingine akikwambia lazima utarespond, hautanyamaza. Sika kwa class chana za kuambia kitu unaweza choose kunyamaza juu yeye ndo final say. Lakini sasa hapa kocha anaweza kuuliza jana nilikufunza nini, si lazima utajibu, huwezi nyamaza. So unapata the more na answer, the more na build self confidence. Esther Adiambo, who is still in secondary school and wants to be a lawyer, says boxing has given her a sense of identity and she can now face her fears and protect other girls as well from being victimized or taken advantage of. Coach Abaka ametusaidia sana cause unaona kwa mtaa kama sasa hivi unapata teenagers wengi wasichana wako pregnant. So ukiwa engaged na sports, unaachia mambo ya nje, unakuwa focus na sport na masomo yako, na pia anatuua na saa zingine na teach life skills vile unaweza kani kwa maisha juu. Pia ametoka hapa Kariobangi, pia alikuwa kwa mtaa. So pia sisi tunaweza tukatoka kwa mtaa na pia in future tunaweza kuwa kama yeye. Boxing imesaidia sana kwa sababu nakumbuka time tulikuwa tunafanya KCP, mama kwa na pesa kutubaia hizo nini items tunaenda kama clipboard set.
So coach Abaka mwenyewe alikuja akatuletea sets, clipboard, na tunashukuru sana. Tena kama bado holidays like for example Christmas, wanatuletea hizo food zenye pengine mzazi anaweza hitaji. Nikiwananga kama kwa TV, mostly girls who kwa most abused na vijana. So kama msichana unaweza kuwa na una train sport kama boxing, unaweza pata njia ya kujiprotect mwenyewe. The King Abaka Boxing Foundation has managed to bind these young people together in social responsibility as they get to develop their skills, personality, employment opportunities because of their access to training and mentorship, and it's their founder's hope that he can get enough resources to build a center of excellence to cater for all talent. Everything dealing in a foundation is just about finance. Finance ikikuwa, everything ita move on. Okay? Finance ikikuwa, kila kitu taenda tu smoothly. Tukapata donors, na thank God kila kitu taingiana. We have a lot to achieve kwa sababu everything ile iko wapi? Niko na hapa kwa akili. Okay? I can do the best part of it, which is boxing. But unajua as a foundation kuna different angles. Utapata maneno na marketing, lazima kutakuwa na ule mtu amefanya marketing, maneno na entrepreneurship, kuna mtu atafanya hiyo. Unaona, mimi nikicheza part yangu ka coach na I can give it all kwa sababu boxing is me. Lakini kuna vitu zingine pia nahitaji kusaidiwa. Na hizi vitu zote zitakam tu through founding na finances. Through finances kila kitu itaflow. Kenya has a lot of talent who are yet to be tapped, and the former boxer calls on the Boxing Association of Kenya to source for them from the grassroots and ensure coaches are also refreshed from time to time to up their game. So I think wakaika hizo kukuweko na hizo ma schools, hizo ma interaction, wanatembeleana, wanafundishana venye boxing inafaa ikue. I think hiyo inaweza kuwa more easier than ikifikata siku zile wanaenda for the main course, but at least wamekuwa kitembea kwa grassroots level. Wanajaribu kumotize mtu anakakorokocho. Ndio kuna foundation huko, wanatrainaje. Wewe mtu anakamkuru, ndio kuna project club huko inaendelea, wanaendeleaje. So unaona at least wakaona monitor each and every day, wanajua venye watu wana train. Inaweza kuwa more easy, na pia by the way itakuwa benefit pia kwao. Kwa sababu ile vitu wagengangana nao huko kwa grassroots level, tukautishamalizana nao. Sasa kumanipulate boxer to the better champion itakuwa more easy. Nick Abaka found his calling through boxing, where he made his name and is now championing for others to make their mark too and lift each other up so that we can all move on in the right direction. Now that's why tuna stick to hashtag boxing to prosperity. So tuna imani kuwa through boxing tutakuwa prosper. Na so ile kinaweza encourage tu kwa wazazi, tafadhalini. Na wale wote wanaweza kuwa wananitazama, tukweni tusaidianeni. Hakuna kitu nzuri kama to giving back to the community. Mimi na dupati yangu. Nyi wale mko hapo nje wadhamani pia, tafadhali naomba duini tupati yenu na kila kitu tutaendelea poa. Kwa saizi tunahitaji a lot of interaction na watu, the other NGOs wako na imani na sisi. Nilifurahia sana Comp Green last time, tulipanda nao miti. Mama Elizabeth pia tulipanda nao miti. So unaona hiyo combination ikakua inafanya vitu zina flow. So natang pia Box Girl tumefanya nao pia, at least kuna event tulifanya nao pamoja, na pia hii mwaka pia wako na event. So unaona interaction pia ikakua, at least vitu inaweza flow. So donors ama wala watu wanaona ndio wanaanza kuwa na foundation, ni vizuri pia at least mna tap talent, mnaangalia ni wapi kwingine. And then pia hii endelee tu all over. Isiwe tu ni slums peke yake. Hii boxing inachezwa hata Mali, huko Lavington, Karen, iko all over. So ni vizuri pia mna notice. Tutashare website and then at least tujue venye tunaweza patana. And then pia naweza omba God pia government pia inaweza ku involve kwa sababu already tuko kwa social media, wa notice ni talent gani watu wanajaribu kudu. Tukapata government do everything. Tukapata wadhamini kutoka kwa government, kila kitu ita flow. Na everything government akibless, kila kitu inaingia na poa. So mimi na imani tutago places na tunataka tu work out na watu wote. Iwe ni serikali, iwe ni other foundations, kila kitu. Which is tufanye tuweze kuachieve vile tunataka kuachieve in future, kwa sababu tuko na a lot of kuachieve na ndio tunaanza. So nina imani tukiinteract nao wote kila kitu kitaingiana. So kunipata unaweza ingia kwa www.abakaboxingfoundation.com na Facebook yetu ni King Abaka Boxing Foundation, Twitter yetu ni Abaka Boxing Foundation,
Instagram yetu ni King Abaka Boxing Foundation. Ukikuja huko kwa tutapatiana, namba yangu ni 0721152078. Unaweza keep in touch and then tunaweza ongea tujue venye tunaweza endelesha boxing na different way.